the orbitals wherever it is present. Okay, if it is contain an electron, so ಒಂದು orbital ಅಲ್ಲಿ electron ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ನೋದಾದ್ರೆ that electron have its own movement. So ಆ electron ತನ್ನದೇ ಆದ ಒಂದು movement ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. What does it movement for? It's spinning. The movement is called it as spinning. So what am I spinning? Where the electron is present, at that same point it's going to vibrate or it's going to rotate. ಸೊ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲೇ ಇದೀಗ ತರ ರೊಟೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ವೈಬ್ರೇಷನ್ ಆಗಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎನ್ ವೈಬ್ರೇಷನ್ based on what the vibration has been tends means energy. If the electron is observing some energy, that electron is not quite simply ಸುಮ್ನೆ ಹಾಗೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ ಅದು. what it will do, it need to do something, ಏನಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ if you are writing a pair of electron, we are going to write it in a reverse arrow mark, because one electron is spin like this and another one electron is spin like this, so both get cancelled and it will become neutral. When the subshell having lone pair of electron, ಯಾವಾಗ lone pair of electron ಇರುತ್ತೋ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಒಂದು clockwise ಇನ್ನೊಂದು anti clockwise rotate ಮಾಡಿದಾಗ the energy level going to nullify. So energy level nullify ಆಗುತ್ತೆ, ಅವಾಗ it will become zero. But if it in the presence of one electron, ಆದರೆ ಒಂದೇ ಒಂದು electron ಇದ್ರಲ್ಲೇ it will spin on its own axis, so that vibration will give energy based on which direction it will vibrate. We are going to name it as clockwise and anti-clockwise, that is dextron level. ಅದಾಯ್ತಾ? ಸ್ಪಿನ್ನಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದು. ಸೊ ಇದು ಲೋ ಸ್ಪಿನ್ನಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಹೈ ಸ್ಪಿನ್ನಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಹೌ ಮಚ್ ಎನರ್ಜಿ ಇಟ್ಸ್ ರಿಸೀವಿಂಗ್, ಎಷ್ಟು ಸ್ಪಿನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಫಾರ್ ಎ ಮಿನಿಟ್. ಈಗ ನೀವು ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಆಸಿಮೀಟರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಪೆಂಡುಲಮ್ ಅದೆಲ್ಲ, ಒಂದು ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಬಾಬ್ ಗಳಾಗಿದೆ ಅಂತೆಲ್ಲ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಹೌ ಮೆನಿ ಬಾಬ್ಸ್ ಆರ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಎ ಪೆಂಡುಲಮ್ ಅಂತೆಲ್ಲ. ಸೊ ಸೇಮ್ ಲೈಕ್ ದಟ್ we are going to calculate how many spinning, what is the speed of the spinning per second ಅಂತ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಸ್ಪಿನ್ನಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಲೋವರ್ ಸ್ಪಿನ್ನಿಂಗ್ ಮತ್ತೆ ಹೈಯರ್ ಸ್ಪಿನ್ನಿಂಗ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ದಟ್ ಕಾಸಸ್ and lowering of the spinning? Lowering of the spinning ಗೆ causes ಏನು ಅಂತ let us see the causes. The electron occupy the orbital of lower energy in the ground state. If it seems to be lower spinning, ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು orbital lower spinning ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ it's receiving lower energy. Okay, so ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, if I need to talk more, I need more energy. If I need to keep quiet, I don't require much more energy. ಹೌದಲ್ವಾ? ನೀವು ಜಾಸ್ತಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಶಕ್ತಿ ಬೇಕು, ಕಡಿಮೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಎನರ್ಜಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇರಲ್ಲ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್. ಇಫ್ ಎನಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಆನ್ ಅಂಡ್ ಲೋ ಸ್ಪಿನ್ನಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಟ್ ರಿಸೀವಿಂಗ್ ಲೋ ಎನರ್ಜಿ. ಓಕೆ, ಇಟ್ ರಿಸೀವಿಂಗ್ ಲೋ ಎನರ್ಜಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಫಾರ್ಮೋಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಅಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಇಂಟರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ರಿಪಲ್ಷನ್. ಇಂಟರ್ electronic repulsion. So I told you, right, ಇಲ್ಲ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಅಲ್ವಾ, ಯಾವಾಗ paired electron ಇರುತ್ತೆ, whenever you have seen the pair electron in subshell, the rotation it seems to be reverse, so that's why the orbital energy is going to be nullified. So ಯಾವಾಗ ಎರಡು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಗಳು ಆಂಟಿ ರೊಟೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೂವ್ ಆಗಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೋ ಅವಾಗ their energy is going to nullify. ಹೌದಲ್ವಾ? ಅವರ ಎನರ್ಜಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಲಿಫೈ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದೇ ತರ ಹಿಯರ್ ದ ಇನ್ನರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ರಿಪಲ್ಷನ್ ಮೀನ್ಸ್ ಟು ಸೇ, ಇಫ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಆಫ್ ದ ಸಬ್ಶೆಲ್, ಒಂದೇ ಸಬ್ಶೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇದ್ದಾಗ ದೇ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಂಬಾರ್ಡ್ ಈಚ್ ಅದರ್ ಅಂಡ್ ದೇ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಅಟೈನ್ ಎ ರಿಪಲ್ಸಿವ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಆಫ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಗಳು ರಿಪಲ್ಷನ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಈಗ ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, if both are fighting, if two members are fighting, if two persons are fighting, one guy having a strong body, one more is very lean. If that is the case, by seeing only we can able to say that he is going to win, he is going to lose. But if both having the same strength and personality, it's very difficult to judge which is having a betterment
stability, which one is low. Same like that, if both electrons are present and attaining the energy, both are going to repel each other, so it will just bombard and it will get back. So that is called inner electronic repulsion, when the electrons attaining the same energy. Okay na? Then it's not obey the Hund's rule. What does the Hund's rule says? Hund's rule ಏನು ಹೇಳುತ್ತಪ್ಪ? What does the Hund's rule says? It does not obey the Hund's rule. ನೀವೇ ಹೇಳಿ, Hund's rule ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ? ಇದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. I have explained it. Tell me, Gokul. Okay, Hund's rule ಹೇಳಿ, ನಾನು next point ಗೆ move ಆಗ್ತೀನಿ. If pair electrons takes place, the energy of system is rises. So it means to say, if both electrons are having the same direction, if in case ಎರಡು electronಗಳು same direction ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದು ಒಂದೇ rotation ಅಲ್ಲಿ move ಆದ್ರೆ the energy seems to be doubled. ಇವಾಗ opposite ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ they are going to fight. ಅದೇ ರೀತಿ if both having the same energy and both are work together to attaining one work, ಈಗ ಒಂದು 10 bricks ಇರುತ್ತೆ, I have 100 bricks. So among 100 bricks, okay, if one is fighting to get that and one more is avoiding to receive, so hagidaga work done is seems to be less. Otherwise, when both are working to lift that 100 bricks, the work done, it seems to be fast. So ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಒಂದು 100 ಇಟ್ಕೆ ಇದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಅದನ್ನ ಎತ್ತಿ ಇನ್ನೊಂದ್ ಕಡೆಗೆ ಸಾಗಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. So he is going to shift it. So at that time, if one more guy is coming and he is stopping doing that, ಅದನ್ನ ಮಾಡೋದನ್ನ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ the work done it seems to be ಕಡಿಮೆ ಅಲ್ವಾ. ಇವನ್ ಫಸ್ಟ್ ಆ ಇಟ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ತಗೊಂಡು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದಲ್ದೆ ಇವನನ್ನ ಕೂಡ ಎಸ್ಕೇಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು. So the work done it seems to be less. But in such a case that if both are working together, ಅದ್ರ ಬಿಟ್ಟು ಇಬ್ರು okay we will do together ಅಂತ ಅವನು ಯಾರು ಹೋದ್ರೆ, what happen at that time, the work done is going to be double. Okay, so this is the thing here. An orbital in which the subshells are filled singly before double occupy. Hund's rule. Okay, ಒಂದು ನಿಮಿಷ ನೋಡ್ತೀನಿ. ಇದು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಪ್ಪ? ಸೊ ಯಾವಾಗ ಎರಡು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಗಳು ಸೇಮ್ ಎನರ್ಜಿಲಿ ಹೊಡೆದಾಡುತ್ತೋ ಆವಾಗ ಅದರ ಎನರ್ಜಿ ಡಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಟು ಸೇ pairing electrons energy double. Okay, so what does the Hund's rule says? ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ Hund's rule ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, an orbital in which the subshells are filled singly before double. It means to say, ಈಗ ಒಂದು subshell ಗಳಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇದನ್ನ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಥಿಯರಿಲೂ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. we are going to say it in electron theory also. ಫಸ್ಟ್ ಸಬ್ಶೆಲ್ ಗಳೆಲ್ಲ ಒಂದೊಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ನ ಕೊಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ we need to pair it. That is Hund's rule. ಸೊ ಈ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ಫೀಲ್ಡ್ಸ್ ಥಿಯರಿ Hund's rule ಒಬೆ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ, we already saw in the last square planar and tetrahedral ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ವಿ ಅಲ್ವಾ. So both are having coordination number 4, but then to tetrahedral ಅಲ್ಲಿ we are going to pair ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀವಿ first. We are going to pair the electron, but in your square planar we are going to give one for each, then we are going to pair. So what he says, Hund's rule ನಾವು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, it is not an theory for coordination compound. Hund's rule ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಫಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲಾ ಸಬ್ಶೆಲ್ ಗಳಿಗೂ ಒಂದೊಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಕೊಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ನಿನ್ನ ಹತ್ರ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಮಿಕ್ಕಿದ್ರೆ you need to pair it. So first ಎಲ್ಲಕ್ಕೂ ನಾನು ಕೊಡು, then you have the remaining things that you need to give it for pairing ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಬಟ್ ಇವನೇ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲೇನಾರ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾನೆ, he is not following that it for tetrahedral, in though it having the same coordination number. So there is a drawback. These are the
This is the point where we can see the drawbacks of your crystal field. Adinna ide actually ನೋಡೋಣ. Sorry. He's obeying Hunt's rule. It's not obeying ಅಲ್ಲ, it's obeying. Not obeying in limitations ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. So he's feeling like that. Sorry, ನಾನು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡಿದೆ. ನಾನು ಲಿಮಿಟೇಷನ್ಸ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅನ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟೆ. So he is going to say that Hunt's rule is obeyed. Hunt's rule obey ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. But in limitations ನಮಗೆ ಇದ್ರದ್ದು ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. How he is obeying or not obeying ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅಂತ. Sorry, he is obeying Hunt's rule. Obey Hunt's rule. So next, so same ಈಗ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಎನರ್ಜಿ ಲೆವೆಲ್ ಹೇಗೆ ಕಲ್ತ್ವಿ, how we are read the energy level like this, same we have it for ಟೆಟ್ರಾಹೆಡ್ರಲ್ ಕೂಡ ಸೇಮ್ ಇದೆ. ಬಟ್ ಅದೊಂದು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಎನರ್ಜಿ ಲೆವೆಲ್ ಇಲ್ಲಿ 3 ಎನರ್ಜಿ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಇಲ್ಲಿ 3 ಎನರ್ಜಿ ಲೆವೆಲ್ ಇಲ್ಲ, we have only 2. So that is here dxy, dyz, dzx, dx square minus y square, comma dz square. So this is the 5 subshells. So idu 5 subshells. So idu tetrahedral structure. ಇದು ಏನ್ ಕೇಳಲ್ಲ ಅವರು, ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರಾಗೆ, ಬಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಎಕ್ಸೈಟೇಷನ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಹಾವ್ ಯು ಆರ್ ಸೇಮ್, ನಾವು ಆಕ್ಟಾಹೆಡ್ರಲ್ಗೆ ಹೇಗೆ ಓದಿದ್ವಿ, ಸೇಮ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಸಚ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಟೆಟ್ರಾಹೆಡ್ರಲ್. ಬಟ್ there you can see EG and 2TG, T2G, EG ಮತ್ತೆ T2G ಎರಡು subshells ನೋಡಿದ್ವಿ ಅಲ್ವಾ. So here you have 2 energy levels. So this is the first energy level zone and this second energy level zone. As of we know that D having 5 subshells. Okay. Then now let us comes for the color complexes. Color complexes of coordination compound. So here so color complexes ಹೇಗೆ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ, how the coordination bond or coordination compounds are going to give an colored complexes. Okay. So ಇಲ್ಲಿ the outermost electrons, that is the responsible for the colored giving. So outermost complexes ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅದೇ ಕಲರಿಗೆ causes ಅಥವಾ that is the responsible for the color complexes. Here ಒಂದು ಕಲರ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ what are the criterias? So what is the major criterias of formation of the color complexes? ಅದು ಒಂದು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು. So I'll explain it. So here this is the ground state or idu ground state. So ಈ ground state ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ electron, so the electron present in the ground state, it will receive the light. So ಈ orbital ಗಳು ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, first it will receive the light. So as soon as it receives, it emits the light. So the emission is called excited state. Okay. So how the colored complexes is going to be formed? Color complex ಹೇಗೆ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, first the electrons are in the ground state. That electron will receive the light and
By receiving the light energy, it's going to excite to the outermost orbital. Energy receive ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಂಗೆನೆ it will excite. So that excitation causes an emission of the light. That emission of the light gives you a color. Okay. Text book ಇಲ್ಲೇ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಇದನ್ನ ತೋರ್ಸೋಣ ಅಂತ. Yes. ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ? So ಇದು ನಾನು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, so it is present in the ground state. So ground state ಆದ್ಮೇಲೆ it will receive the light energy. So these are two orbitals, one is EG and T2G. When the light energy is observed, it start start ಆಗುತ್ತೆ. So that excite emits the light that is called colored. So you can see here in the column, complexes will observe some wavelength. So ಒಂದಷ್ಟು ಆರ್ಬಿಟಲ್ಗಳು ಅದರದೇ ಆದ ವೇವ್ಲೆಂತ್ ಗಳನ್ನ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, and the observed light and emitted light is different. So if the observed light is yellow, then the emitted light is lit. If it is green, it's red. It's opposite combination. It's totally opposite color. So which color it observe, that opposite of the color is going to be emit as an coordination entity. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಸೊ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಯಾವ ಕಲರ್ ಅನ್ನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡುತ್ತೋ ಅದರ ಆಪೋಸಿಟ್ ಕಲರ್ ಅನ್ನ ಅದು ಎಮಿಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಕಾಲಮ್ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಐ ಶೇರ್ ದಿಸ್ ಕಾಲಮ್ ಇನ್ ಗ್ರೂಪ್, ಪ್ಲೀಸ್ ನೋಟ್ ಡೌನ್. ಈ ಕಾಲಮ್ ಮೇಲೆ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಎ ಕ್ವೆಶನ್ ಲೈಕ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ಕೋಬಾಲ್ಟ್ ಟೆಟ್ರಾ ಅಕ್ವಾ ಆ ತರನು ಕೇಳ್ಬೋದು. ಕಾಪರ್ ಟೆಟ್ರಾ ಅಕ್ವಾ ಆ ತರ. ಸೊ ದೇ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗಿವ್ ಎ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಕೇಳಿ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಇನ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಯಾವುದು ಅಂತಾನು ಕೇಳಬಹುದು. ಅದರ್ವೈಸ್ ದೇ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸೇ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಅಬ್ಸರ್ವೆಂಟ್ ಕಲರ್, ದೆನ್ ವಾಟ್ ಮೈ ಬಿ ದ ಎಮರ್ಜ್ಡ್ ಕಲರ್. ಓಕೆ, ಎಮರ್ಜ್ಡ್ ಅಥವಾ ಎಂಟಿಟಿ ಕಲರ್ ಯಾವುದು ಅಂತಾನು ಹೇಳ್ಬಹುದು. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಥಿಂಗ್ ಹಿಯರ್. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ ದ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಥಿಯರಿ. ಲಿಮಿಟೇಷನ್ಸ್. ಸೊ ಒಂದೇ ಒಂದು ನಿಮಿಷ, ಕ್ಲಾಸ್ ಎಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಲಾಗಿನ್ ಆಗಿ. ಓಕೆನಾ? ಜಸ್ಟ್ ಲಾಗಿನ್. ಐ ವಿಲ್ ಎಂಡ್ ಅಪ್ ನೌ. ಜಸ್ಟ್ ರೀಲಾಗಿನ್.